On behalf of Livy and Magda, thank you to the people of Romania in 1949 who saved their lives and made their journey possible to get to Israel to live. Thank you, readers of Romania, for embracing my stories. No, not my stories, my books, other people's stories, always. I can't wait to come back here. I will be back. And I want to see some more of this lovely country. Livy wanted me to drive up to the border and try and drive down and follow her route. Maybe next time. With Livy and Magda and Lali, I found something else to be doing while they were talking. With Lali, often it was watching sport or going for a walk with his dogs. Livy and I love doing jigsaw puzzles. You don't have to be sitting there staring at somebody to have them tell their story, quite the opposite. You need to be relaxed. You need them to feel comfortable, particularly telling the stories that I heard. So with Livy doing a jigsaw puzzle, talking about the olives we're eating, and the first time she ever tasted an olive. So it is just a matter of, it's the greatest gift you can give anybody, is to just listen to what they have to say without comment unless asked. It's a gift you can give, and it can come easy. You will be the one rewarded for doing it. So yeah, I don't take notes, I don't record. I need to see the effect of what they're saying to me is having on them physically as well as emotionally. It's just not the voice that's telling me, it's their whole bodies. Mulțumesc pentru întrebare. Atunci când vorbești cu oricine, că este vorba de un copil, de un adult, de o persoană în vârstă, trebuie să fii foarte atent la limbajul corporal al acestei persoane, pentru că asta înseamnă să asculți, să fii acolo și să nu adaugi nimic. De exemplu, cu Livy, cu Magda sau cu Lale, mai era ceva în plus. Nu era doar faptul că eu mă aflam acolo și ascultau ce-mi povesteau ei. Și mai făceam ceva. De exemplu, cu Lale ne uitam la sport, la televizor, sau el își plimba câinele și eu îl însoțeam. Sau cu Livy am făcut foarte multe puzzle-uri împreună. Pentru că este vorba de acea stare de relaxare, de a te simți confortabil. Nu trebuie să stai pur și simplu să te holbezi la celălalt în timp ce îți povestește, mai ales atunci când îți povestește niște lucruri atât de urâte, și să faci ceva împreună. De exemplu, când făceam puzzle-uri cu Livy, ea mi-a povestit foarte multe lucruri. Mi-a povestit despre cum a mâncat prima dată măsline în viața ei și făcea asta în timp ce mâncam și noi măsline împreună. Deci cred că cel mai mare cadou pe care poți să-l faci cuiva este să-l asculți, dar să-l asculți cu adevărat și să nu oferi comentarii decât dacă ți se cer, și poate și atunci să ai grijă, pentru că tu vei fi cel răsplătit dacă asculți cu adevărat. Eu nu iau notițe, nu înregistrez. Mă interesează foarte mult efectul fizic și efectul emoțional pe care poveștile care mi se spun îl au asupra mea. Deci nu e vorba doar de a asculta o voce, ci de a fi în conexiune cu tot corpul celui care îmi povestește. O să pun o întrebare cumva din lateral. Nu era mai simplu dacă am fi uitat asemenea povești? Cu alte cuvinte, de ce avem nevoie de memoria aceasta atât de inconfortabilă? De ce avem nevoie de rănile acestei memorii atât de dureroase? De ce pentru viitorul nostru avem nevoie de acestea? You're a historian, right? Sometimes. Historians and academics have kept the story of the Holocaust alive for decades. Individual memoirs, like Prima Levi, have kept the Holocaust alive. The stories I have written are the memory of one, and it complements
what you and others have been doing for decades. Hearing the number 6 million people, Jewish people perishing, you can hear that, you can internalize it, but can you relate to it? Reading about Lali and Gita and Silka, Libby, Magda and Sippy, and seeing their photos, you can put a face to the names of those 6 million people. As I said, their stories, their memories, and I'm very, very strict on this. I have not told the story of the Holocaust. I have just told a Holocaust story with these. And that is different. Memory, flawed or otherwise, still remains the memory of that individual and must be honoured for it. Yeah. Trebuie să repet asta, sunteți istoric, nu? Cred că istoricii și academicienii sunt cei care au spus povestea Holocaustului și care au păstrat povestea Holocaustului vie zeci de ani. Sunt de asemenea memoriile personale, Primo Levi, de exemplu, toată lumea îl cunoaște, la fel, care au păstrat istoria Holocaustului. Dar mai importante pentru mine au fost amintirile unui anume individ, ceea ce a trăit acea persoană. Pentru că atunci când vorbim de 6 milioane de evrei care au pierit în Holocaust, da, putem internaliza acest număr, ne putem face o idee despre ce înseamnă asta, dar întrebarea este, putem să relaționăm cu ei, cu fiecare din acei oameni? Pe când eu spunând povestea lui Lale, sau povestea Magdei, sau povestea lui Livi, sau povestea lui Cibi, am pus un chip pe toate acele nume ale acestor 6 milioane de oameni care au pierit în timpul Holocaustului. Deci este vorba de aceste povești, de aceste amintiri personale, asta m-a interesat pe mine. Eu nu am spus povestea Holocaustului, așa cum face un istoric, ci am spus o poveste, multe povești individuale ale Holocaustului și este vorba de memoria acelui individ care trebuie să rămână și care trebuie să fie spus. Just as a follow-up, Steven Spielberg, the Hollywood movie producer, director, writer, he saw the value in recording the individual memories. He has some 50,000 videotapes of Holocaust survivors in a vault somewhere in California. Yes, Yad Vashem and another Holocaust, so yes. Yeah. Thank you. Sorry. My opponent? I think that It's enough. Okay. stop because Heather has to give. Can I just tell you folks about a document which we will make known to everybody very soon. In April, 2 months ago, I sat in Magda's apartment and I held pages falling apart from a book. It couldn't be more precious to me than holding a newborn baby. 70 pages written 77 years ago by 20-year-old Magda in real time on a death march. This document has been lost and only just now found. It documents the day, the place these young girls were on that death march. The first date is the 30th of April 1945, the day the girls decided enough was enough and they were going to run from the death march and from the Nazis. And Magda writes in that very first entry, 30 April 45, we are free. And then the next 6 weeks of these incredible recordings, which will be, of course, given to Yad Vashem, the originals. It is the most incredible document that I have ever seen, written in real time on a death march by a 20-year-old girl. O să reiau puțin răspunsul la întrebarea de mai devreme, adăugirea cu Steven Spielberg, marele producător regizor american.
care a înțeles foarte bine valoarea acestor amintiri personale și are cam 50.000 de înregistrări de filmulețe cu mărturii ale supraviețuitorilor Holocaustului undeva într-o pivniță, într-un subsol în California, pe care de altfel au ajuns și la Yad Vashem. Și acum vreau să vă mai spun un singur lucru, vreau să vă spun în avantpremieră ceva despre un document extraordinar care va fi făcut public în curând. Stăteam de vorbă cu Magda în apartamentul ei acum 2 luni în aprilie și îmi arăta pagini care cădeau dintr-o carte și care pentru mine erau mai prețioase decât un nou născut. 70 de pagini scrise acum 77 de ani de Magda, cea de la 20 de ani, în timp real, în timp ce mărșăluia într-un marș al morții, alături de surorile ei. Acest document fusese pierdut, dar a fost găsit ulterior și el documentează ziua, locul și povestea acestei fete din prima zi a acestui jurnal, a acestui document extraordinar, 30 aprilie 1945, când ea împreună cu surorile ei s-au hotărât, gata, până aici, acum o să fugim de nazi și o să ieșim din acest marș al morții. Și prima intrare din acest jurnal, chiar în data de 30 aprilie 1945, spune: suntem libere. 6 săptămâni a durat această evadare, 6 săptămâni documentează și documentul respectiv, care va fi depus în original la Yad Vashem. Este un document fantastic, încă o dată spun, scris în timp real, un document scris de Magda, cea de la 20 de ani, în acele vremuri. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult, Cristina Stănciulescu. Mulțumesc foarte mult, Cristian Pătrășconiu. Mulțumesc foarte mult excelenței sale, domnul ambasador David Șaranga. A fost cu noi în seara asta, este în continuare cu noi, Heather Morris. Înainte de a trece la autografe, știu că le așteptați cu toții. Un singur lucru vreau să o rog pe Heather Morris să vă mai spună. Se face un serial după tatuatorul de la Auschwitz și probabil deja s-au cumpărat drepturile și după Cinca și după 3 surori. Să ne dea câteva detalii, n-are voie să spună prea mult, dar puțin poate să ne spună. Oh, you're naughty. Yes, I'm just so delighted to be able to say what I can. The Tattooist of Auschwitz will be filmed as a 6-part miniseries. 6 hours, folks. 6 hours on television. It's a big production. There are some very significant people involved in the making of it. Hopefully the shoot will begin at about end of September, October. American, British, UK, I think Germany, well, say too, yeah. So there's some... But yes. serendipity is exciting. Yeah, the production company in the UK that started it, Synchronicity and Sky and others, yeah. So yes, hey, all you've got to do is sit back with your coffee or your whiskey and your popcorn and you can watch The Tattooist of Auschwitz on a screen in your lounge or something.